Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet me again, Desti Anita Putri. In this video, I will share ways on how to change bad habits. As humans, we must have routines or habits that are often done, either consciously and unconsciously. And I personally think, yes, that is true, because I feel it too. Like when doing assignment, in this internet age, you must use a smartphone. But when I open my smartphone, social media is the first thing I open. Actually, for me, it's very bad. Therefore, I want to commit to changing this habit, and then I found a surefire way to build a new habit. This method is presented by James Clear through his work entitled Atomic Habits. Although I have not read this book yet, but from some videos reviewing this book, I conclude that there are 4 ways to build habits. First, make it obvious. That is, make it clear what you want to do. For example, doing assignment. You can make a to-do list and display it on your study table. Second, make it interesting. Interesting here means doing the task together with something you enjoy, like doing homework while listening to music. Third, make it easy. In a sense, we think that it is not difficult. For example, an essay assignment where the questions are long will look difficult. In fact, after reading and understanding, it is not that difficult. Fourth, make it satisfying. So, it's like making a self-reward for ourselves after completing the activity. I might listen to music or watch films. And now we know how to change our bad habits. And it turns out changing habits can be done from small things. James Clear said, "Small things done consistently will lead to great things." It's already the end of the video. If so, that is all I can say. More or less, please apologize. And continue the section to my assignment too. Nah, sekarang kita mulai tugas kedua, part 2, yaitu tentang comparison. Comparison. Definisi dari comparison yaitu comparison is a term in English grammar used to denote comparison. In comparison, adjectives or adverbs change from according to the level of comparison. Therefore, comparison is also called degree of comparison. Comparison has a two function, compare one thing with another. Jadi, comparison ini salah satu tata bahasa dalam bahasa Inggris, kan? Kemudian, comparison ini berfungsi untuk membandingkan satu hal dengan hal lainnya, dan adjective atau adverb di comparison ini
formulanya akan diubah sesuai tingkatan level dari perbandingan tersebut. Comparison dibagi menjadi 3 level atau 3 tingkatan, yaitu ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Positive degree used to compare two things that are on the same or comparable level, characterized by the presence of S titik S. Jadi yang positive degree ini dia untuk membandingkan hal yang masih selevel atau sebanding, ditandai dengan adanya kata S titik S. Kemudian comparative degree used to compare one of two things that has more properties than the other, characterized by the addition of R or more. Nah, untuk comparative degree ini ditandai ada kata lebih dari membandingkan dua hal. Karakteristiknya ada penambahan di belakang kata atau more di depan kata. Kemudian ada superlative degree used to compare the one that has the most properties among others, characterized by the addition of S or more. Jadi kalau superlative degree ini untuk membandingkan sesuatu yang paling, jadi yang paling cantik, paling tinggi di antara yang lainnya. Jadi yang menjadi bahan perbandingan itu bukan cuma satu, tapi ada banyak. Ditandai dengan penambahan akhiran S atau penambahan kata most di depan kata. Contohnya ada roses are as fragrant as jasmine. Your drawing board is thicker than my drawing board. Pastel colors are more popular than bold colors. My cat is the fattest of all the cats. The park is the most beautiful of all the parks in the area. Nah, terus comparison rules atau aturan-aturan yang ada di comparison. Aturan itu terdiri dari ada one syllables, two syllables, three syllables, and more, dan irregular form. One syllables. Di sini adjective atau adverb itu selalu ditambahkan akhiran L atau S. Nah, dan biasanya untuk kata yang memiliki akhiran konsonan dan didahului oleh huruf vokal, maka huruf konsonan yang terakhir harus ditulis double. Contohnya itu kayak fat. Jadi fatter. Jadi karena dia diakhiri konsonan dan konsonan didahului oleh huruf vokal, maka ada penulisan double T di kata fatter ini. Tuh. Kemudian ada two syllables atau dua suku kata. Yang dua suku kata ini ada penambahan akhiran R atau S dan juga bisa more atau most. Nah, penambahannya itu untuk yang akhiran R sama S ini dia bisa dipakai jika akhiran kata itu ada early and low. Kemudian jika kata itu berakhiran huruf Y, tapi Y-nya itu nanti diganti menjadi I, huruf I. Kemudian ada yang penambahan more atau most. Itu biasanya untuk kata yang berakhiran li, fu, les, ing, ed, and os. Nah, di sini ada contohnya. Simple, simpler, the simples. Clever, cleverer, the cleverest. Lazy, lazier, the laziest. Slowly, more slowly, the most slowly. Boring, more boring, the most boring. Kemudian untuk yang three syllables or more. Jadi ini untuk yang 3 suku kata atau lebih. Biasanya penambahan itu more atau most. Contohnya delicious, more delicious,
the most delicious. Dan yang lainnya. Kemudian ada irregular form. Irregular form ini untuk apa ya? Jadi kata kerja atau kata sifat yang enggak mengikuti aturan penambahan rs atau more most. Karena dia dari sananya itu dari asalnya udah seperti itu bentuknya. Contohnya ada good, better, the best, bad, worse, the worst, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, comparison is divided into three types, namely positive degree, comparative degree, and superlative degree. 2. Positive degree is characterized by the presence of s, comparative degree by addition of r or more, and superlative degree by s or more. And the end. Thank you for watching. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.